ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਘਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। We're going to double down in fighting extortion. My colleagues here have been very clear to me and the Prime Minister and the Minister of Public Safety, Gary Anandasangari, which has already been taking a number of steps and action to deter, to disrupt and detect extortion. But more is needed. And therefore, when I was with the mayor of Mississauga this morning, we had the deputy police chief, Nick, was with us, RCMP officers, representative from OSFI, which are regulating our banks and financial institutions in the country, and the CEO of FinTrack. FinTrack is an agency probably not well known to Canadians in the community, but they're the ones who monitor suspicious financial transactions in the country. So what I did was to issue some kind of executive order to the CEO of FinTrack to double down on our efforts and really apply the follow the money strategy. So what I described today was a follow the money strategy and measures because we know with our work with international partners, whether it's the FBI, Guardia di Finanza in Italy, the Serious Fraud Office, Department of Treasury in the United States, that follow the money is one of the best way to really go after these criminals. ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਫਿਨਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। We're coming after you. And therefore, we are putting more tools in the toolbox because they're brave men and women in uniform, and we have many of them today. What they need is more tools, and financial intelligence is one of those tools. You need intelligence to go after these networks. Some of them are linked to organized crime, gangs, some international components of that. That's why we are going to be working hand in hand with financial institutions. I was pleased to see this morning the head of security of a number, pretty much all the banks were there this morning. So we're going to do 5 things. The first one is that we're going to dedicate resources and officers to fight extortion. So FinTrack will dedicate a number of officers. I can't go into all the operational detail because that's a live operation. For the first time in our nation history, we're going to deploy boots on the ground. So basically, FinTrack officers will be embedded with the local police force in selected cities. Certainly here in the Peel region, we'll have some, and I want to thank the ethnic media because you can report that to your colleagues in Surrey,
colleagues in Winnipeg, colleagues in Edmonton. So we're going to be doing that in selected cities. And I said in about 30 days, I want to come back and assess how the work is going. ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਆਟਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। We're going to have what we call countering extortion partnership. We did that with fentanyl. You know, fentanyl is one of the has been a big challenge fighting the crimes related to fentanyl, the production, the importation of fentanyl. We had done that before, so we're really using best practices now, bringing, like I said, financial institution, the regulator of financial institution, FinTrack, which is a lead agency with respect to financial crime, RCMP, local police force, OPP. I also exchanged with Doug Ford to make sure that we all in this together. And the last thing, we're going to be publishing intelligence report how these criminals are operating. So that is going to help law enforcement, financial institution, community leaders that you are, to really help us in this endeavor, because the whole purpose is to take measures that will allow us to detect, disrupt, and deter, and make our communities safer. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। And therefore, I'm happy, and I'll finish with saying, in Brampton, you have a very, very loud voice. With elected representative. I can tell you they have been bringing, when they speak, Ottawa listens. And this is an example this morning. I want to thank Sonia in particular for gathering all of you, my colleagues who have been here, because they raised that issue to me and the Prime Minister. And it's not by chance we're here. It's by design. I wanted to reassure families in Brampton, business owners in Brampton, workers in Brampton, that we're going to do everything we can to make our community safer. We're going to fight extortion with additional means. And with that, I just want to say, let's seize the moment to take these very important measures with community leaders. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।